Today we will be learning bloodstream infections, enteric fever, leptospirosis, etc. প্রথমেই টাইফয়েড করে, যেটা এন্টেরিক ফিভার বা টাইফয়েড কে করে? সালমোনেলা, গ্রাম নেগেটিভ ফ্যামিলি, এন্টারব্যাক্টেরিয়াসি। সালমোনেলা টাইফি ফার্স্ট অবজার্ভড হয়েছিল ইবার্থ করেছিল 1880-তে আর গ্যাফকি ইন 1884. সো দিস ইজ অলসো নোন অ্যাজ Ebert's Gafke bacillus or Eberthella typhi. Enteric fever is a potentially fatal multisystemic illness caused by Salmonella typhi. Typhi যেটা করে সেটা হচ্ছে টাইফয়েড ফিভার, অ্যান্ড প্যারাটাইফি A, B and C এটা করে হচ্ছে প্যারাটাইফয়েড ফিভার। প্রথম যেটা ক্লাসিফাই করা হয়েছিল সেটা একটা ছিল হচ্ছে টাইফয়েডাল সালমোনেলা, তার মধ্যে টাইফয়েড আর প্যারাটাইফি রয়েছে। তারা শুধুমাত্র হিউম্যান হোস্টদেরই করে এন্টেরিক ফিভার। আর নন টাইফয়েডাল সালমোনেলা, they colonize the intestine of the animals. সেই ইনফেক্টেড অ্যানিমালস গুলো খেলে তখন গ্যাস্ট্রাইটিস বা সেপ্টিসিমিয়া হয়। এগুলো অ্যান্টিজেনিক ক্লাসিফিকেশন, কফম্যান হোয়াইটের, এগুলো থিওরিতে তোমরা পড়বে। সেরোগ্রুপসের মধ্যে সেরোটাইপ, প্যারাটাইফি ও অ্যান্টিজেন আর ভিআই অ্যান্টিজেন আর এইচ অ্যান্টিজেনের মধ্যে এইরকম করে অ্যান্টিজেনিক কফম্যান হোয়াইট ক্লাসিফিকেশন হয়। মলিকুলার ক্লাসিফিকেশন, যেটা সালমোনেলাটাকে আবার দুটো স্পিসিসে ক্লাসিফাই করা হয়, সালমোনেলা এন্টেরিটিকা অ্যান্ড বঙ্গরি। এন্টেরিটিকার মধ্যে 6টা সাবস্পিসিস রয়েছে, এন্টেরিকা, সালামি, অ্যারিজোনা, ড্যারিজনি, হৌটেনিয়া আর ইন্ডিকা। Each specific subspecies is further differentiated into serotypes based on O or H antigen described in Kaufman and White scheme. যেমন এইরকম হয়, সালমোনেলা স্পিসিস এন্টেরিকা, সাবস্পিসিস এন্টেরিটিকা, সেরোটাইপ টাইফি, অ্যান্টিজেনিক স্ট্রাকচার এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এদের 3টে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিজেন থাকে। কি কি অ্যান্টিজেন? সোম্যাটিক ও অ্যান্টিজেন, ফ্ল্যাজেলার এইচ অ্যান্টিজেন আর সারফেস এনভেলপ বা ভিআই অ্যান্টিজেন, সেটা কিছু কিছু স্পিসিসে পাওয়া যায়। তাহলে 3টে অ্যান্টিজেন কি কি? সোম্যাটিক ও অ্যান্টিজেন, ফ্ল্যাজেলার এইচ অ্যান্টিজেন আর সারফেস এনভেলপ অ্যান্টিজেন বা ভিআই অ্যান্টিজেন। Difference between somatic O antigen and flagellar 8 antigen, this is very important. This is often asked both in the viva and in theory. Somatic O antigen হচ্ছে, it is a part of the cell wall lipopolysaccharide. Flagellar 8 antigenটা হচ্ছে প্রোটিন, ফ্ল্যাজেলিন। ফ্ল্যাজেলা মানে বুঝতেই পারছো, মোটিলিটি, সমস্ত বইতে আছে। ক্লাসে জাস্ট শুনতে থাক, তারপরে বাড়িতে গিয়ে একটু পড়ে নিবি, তাহলে দেখবি ভালো করে মাথায় ঢুকে গেছে, বা এই উইকেন্ডের মধ্যে একবার একটু জাস্ট চোখ বুলিয়ে নিবি। Widal teste O antigen of Salmonella typhi is used, and Widal teste H antigen of Salmonella typhi, Paratyphi A and B are used. This is less immunogenic and this is more. O antibody appears early, disappears early, indicates recent infection. তাহলে O antigenটা তাড়াতাড়ি আসে, তাড়াতাড়ি চলে যায়, ওটা থাকা মানে হচ্ছে রিসেন্ট ইনফেকশন। H অ্যান্টিবডিটা পরে আসে, disappears late, indicates convalescent stage. When O antigen reacts with O antibody, forms compact granular chalky white clumps. Agglutination takes place slowly and optimum temperature for agglutination is 55 degrees Celsius. And when H antigen reacts with H antibody, they form large, loose, fluffy clumps. Agglutination takes place rapidly. Optimum temperature for agglutination is 37 degrees Celsius. Serogrouping of Salmonella is based on the O antigen, and serogroups are differentiated into serotypes based on H antigen. VI antigen, এটা হচ্ছে সারফেস পলিস্যাকারাইড এনভেলপ বা ক্যাপসুলার অ্যান্টিজেন কাভারিং দ্য O antigen. আগে এটা নামকরণ এরকম ভাবে করা হয়েছিল বিকজ VI antigen was supposed to related to virulence. এক্সপ্রেস শুধুমাত্র এটা কয়েকটা সেরোটাইপসই পাওয়া যায়, যেমন টাইফি, প্যারাটাইফি সি, ডাবলিন অ্যান্ড সাম স্ট্রেইনস অফ সাইট্রোব্যাক্টার ফ্রাইন্ডি। This is poorly immunogenic and antibody titers are low, সুতরাং ওই জন্য they are not helpful in diagnosis. Complete absence of VI antibody is poor prognosis. Disappears early in convalescence if PERS is known as carrier state. Phage typing of Salmonella typhi is used. VI specific bacteriophages. VI antigens are used for vaccination. Typhoidal Salmonella কি করে, কারা কারা করে? টাইফয়েড বা এন্টেরিক ফিভার, টাইফি, প্যারাটাইফি A, B and C। ডিটেলস আমরা দেখি। ট্রান্সমিশন,
Oral, this is transmitted in oral route. Contaminated food and water. Infective dose হচ্ছে minimum 10 to the power 3 to 10 to the power 6 bacilli. Risk factors, stomach acidity যদি কম থাকে, antacid ingestion or achlorhydria or prior Helicobacter pylori infection. Intestinal integrity যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, inflammatory bowel disease, prior GIT surgery or suppression of the intestinal flora by antibiotics. সেই জন্য আমরা যে কোনো সময়তে সব সময় কিন্তু যেটা gastroenteritis হয়, maximum of them are viral gastroenteritis. Try not to take antibiotics initially, okay? Because the intestinal flora, normal gut flora যদি diminish হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু we will be becoming susceptible to these sort of diseases, okay? The transmission is by oral route with contaminated food and water. We will always have to eat proper, clean and clear drinking water and hygienic food. The take entry through the epithelial M cells lining the intestine. Then bacteria mediated endocytosis through them. These are mediated by the type 3 secretion system and they get entry into the macrophages. Salmonella containing the vacuoles cross the epithelial layer to reach the submucosa. Then they are phagocytosed by the macrophages. So how do they survive inside the macrophages? They induce certain alterations on their surface, causing them insusceptible to the lysosomal enzymes. প্রথমে হচ্ছে primary bacteremia. From inside the macrophages, they spread via the lymphatics to enter the bloodstream, causing transient primary bacteremia. Then they spread, disseminate throughout the reticulothelial endothelial tissues, liver, spleen, lymph nodes and bone marrow, causing further multiplication. The secondary bacteremia occurs from the seeded organs and they cause clinical disease. Clinical manifestations of enteric fever. The incubation period is about 10 to 14 days. Fever হচ্ছে মনে রাখো step ladder pattern, intermittent fever, কখনো আসছে কখনো চলে যাচ্ছে. This is known as step ladder pattern. Other symptoms are headache, chills, sweating, myalgia and arthralgia, joint pains, rashes called the rose spots. Early intestinal manifestations গুলো হলো abdominal pain, nausea, vomiting and anorexia. তাহলে মেইন যেটা এন্টেরিক ফিভারের যেটা প্যাটার্ন হচ্ছে, যেটা দেখতেই বুঝতেই পারবি যে এই শব্দটা থাকলে স্টেপ ল্যাডার প্যাটার্ন। অ্যান্ড ফিভার উইথ চিলস অ্যান্ড রাইগার্স হচ্ছে ম্যালেরিয়া। ফিভার উইথ নাইট সোয়েটস টিবি। Important signs are Hyperosplenomegaly, epistaxis and relative bradycardia. This is another very important time. Likhe rakho, relative bradycardia. If a patient of enteric fever comes in the question, this term relative bradycardia and step ladder pattern will always be there. Relative bradycardia and step ladder pattern. Okay. Complications ki hoy? Gastrointestinal bleeding and intestinal perforation can occur, mostly in the 3rd weeks of illness. Neurological manifestations occur rarely. Host. Humans are the only natural host. Transmission, ingestion of contaminated water and food. This prevalence is worldwide. Incidence, highest in Southeast Asia, medium in rest of Asia, Africa, Latin America. This is more common in the urban than in rural areas, more common among the young children and adolescents than in adults. Factors that favor transmission, poor sanitation, contaminated water, food and drinks, lack of hand washing and toilet access, evidence of Helicobacter pylori infection. তাহলে যখনও হাত না ধুয়ে খাবি না, তাই তো? হ্যান্ড ওয়াশিং, কন্টামিনেটেড ওয়াটার, জল সবসময় পরিষ্কার জল খাবি। যখন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছিস, I will suggest you to take a bottle of mineral water, food and drinks, and prior evidence of Helicobacter pylori infection. Salmonella typhi is more common than the Paratyphi. Untreated patients become carriers and excrete Salmonella typhi in the feces and urine. Feces and carriers are of two types, fecal and urinary carriers. Duration of shedding, temporary carriers for 3 months and chronic carriers for more than 1 year. The chronic carriers are more common in women, infants and old age. Biliary tract abnormalities which leads to increased fecal excretion. Abnormalities of urinary tract and associated cystosoma hematobium infection of the bladder leads to increased urinary excretion.
Food handlers or who become chronic carriers are very dangerous. Like there was one example called Typhoid Mary who transmitted more than 1300 cases. फुचका खाते हो? वो फुचका वाले भैया कभी हाथ धोते हैं? उनको बोलना आपको फुचका डालने से पहले अच्छा से हाथ धोने को लिए, नहीं तो एंटेरिक फीवर होने का हाई संभावना है। ছেলেরা তো খাস না, কম। আচ্ছা, coming on to laboratory diagnosis. Laboratory, the type of the specimen collected depends on the duration of illness. First week of illness আমরা কি করব? Blood culture, bone marrow or duodenal aspirate. Second to third week of illness specimen for serology antigen test, Widal test. Third or fourth week of illness urine and stool culture. এটা একটা ছোট্ট একটা নিউমোনিক আছে BASU. First week blood culture B, second week antigen, second or third week antigen, A for antigen, Widal test antigen. Third or fourth week is stool and urine, BASU, BASU, BASU. ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসের সময় সবসময় এই নিউমোনিকটা একটু মনে। ফার্স্ট উইক অফ ইলনেস ব্লাড কালচার এন্ড বোন ম্যারো কালচার বি অথবা ডুওডেনাল অ্যাসপিরেট। ব্লাড এন্ড বোন ম্যারোটাই কে তোকে বাবা ডুওডেনাল অ্যাসপিরেটও করতে পারবি তুই একটা পেশেন্টের, বা বোন ম্যারো তো আরো হায়ার সেন্টারে লাগবে, কিন্তু ব্লাডটা তুই সবসময় টানতে পারবি। ব্লাড সেকেন্ড উইক অফ ইলনেস হচ্ছে সেরামটা দিয়ে অ্যান্টিজেন সেরোলজি দেখা, মানে অ্যান্টিজেন, ভিডাল টেস্ট এ বি এ। থার্ড ফোর্থ উইক অফ ইলনেস ইউরিন অ্যান্ড স্টুল কালচার ইউ, এস আর ইউ। ওকে, নিউমোনিক comes for BASU. The blood culture is positive in 90% of the cases in the first week of fever. কোথায় করা হয়? Conventional BHI broth বা agar or automated blood culture systems like bacteria and bacterial. Stool culture, enrichment broth such as selenite F broth and tetrathianate broth are used. লো সিলেক্টিভ মিডিয়াম হচ্ছে ম্যাকংকি আগার, সেখানে ট্রান্সলিউসেন্ট নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনিজ পাওয়া যায়। হাইলি সিলেক্টিভ মিডিয়া আর ডিঅক্সিকুলেট সাইট্রেট আগার, ডিসিএ, এক্সএলডি, জাইলোজ, লাইসিন, ডেক্সট্রোজ আগার অ্যান্ড উইলসন ব্লেয়ার বিসমাথ সালফাইট মিডিয়াম। ইউরিন কালচার থার্ড টু ফোর্থ উইক অফ ইলনেস অন ম্যাকংকি আগার। তো হাইলি সিলেক্টিভ মিডিয়া আর ডিসিএ, এক্সএলডি অ্যান্ড উইলসন ব্লেয়ার বিসমাথ সালফাইট মিডিয়াম। এই যে দেখো ডিঅক্সিকোলেট সাইট্রেট আগারে, ডিসি আগারে পেল কলোনিজ উইথ ব্ল্যাক সেন্টার বাঁদিকেরটা, এক্সএলডি আগারে রেড কলোনিজ উইথ ব্ল্যাক সেন্টার। বোন ম্যারো ডান ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ ইলনেস, ডান when the blood culture is negative, especially when the patient is on antibiotics. Duodenal aspirate is recommended during the first week of illness if both blood and bone marrow cultures are negative. Other specimens are a combination of blood, bone marrow and intestinal secretion. Rose spots passed from suppurative lesions, CSS, sputum and autopsy specimens. Egulo rare. Motile GNB, catalyst, these are catalyst positive biochemical tests gulo ki ki? These are catalyst positive and oxidase negative. Indoles negative, citrate variable, urase negative. আর TSI তে gas producing except in Salmonella typhi. H2S দেয়, Salmonella typhi small streaks of দেয়, H2S দেয় ব্ল্যাক হয়ে যায় এটা TSI আগারটা। Salmonella paratyphi তে absent, Paratyphi B তে কিন্তু abundant. Slide agglutination test is done to confirm the serotype. Now coming on to this most important test, হচ্ছে Widal test. This is the serum antibody detection test or Widal test. Antibodies are detected against which antigens? TO, TH, AH and BH antigens. In Salmonella typhi infection, there is rise of TO and TH antibodies. In Paratyphi A infection, there is rise of TO and AH antibodies. In Paratyphi B infection, there is rise of TO and BH antibodies. O antibodies will produce granular chalky clumps when react with O antigen, and H antibodies they will produce cotton woolly clumps when react with H antigen. Okay, তাহলে আবার আমি বলি অ্যান্টিবডিজ গুলো কিসে কিসের এগেইনস্টে আমরা দেখব? TO, TH, AH and BH antigens. টাইফয়েড ইনফেকশনে কি হবে? টাইফয়েড ইনফেকশনে ইনক্রিজ অফ TO and TH antibodies. Paratyphi A তে increase of TO and AH antibodies. Paratyphi B infection rise of TO and BH antibodies. Okay, এই যে মিরর কনকেভ মিররের দেখা হয় Widal টেস্টে রেজাল্টসটা।
there is a serial dilution করা হয় যে কিসে কিসে দেয়া হলো 1:20 তারপর 1:40 1:160 1:, Widal test. So this is a showing of TO উপরে দেখো ক্লাম্পিং কোথায় হয়েছে 1:160 তে হয়ে গেছে প্রথমে, and TH হচ্ছে 1:320 তে। ওকে, টাইটার। Widal test ইন্টারপ্রিটেশন, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গাটা ছবি তুলে রাখতে পারিস বা বইতে থাকবে ছবিটা, এটা মুখস্থ করবি। TO and TH antibody means there is rise of Typhi. TO and AH means enteric fever due to Paratyphi A. TO and BH is Paratyphi B. Only TO antibody is recent infection due to any serotype, Typhi or Paratyphi A and B. And there is rise of only TH antibody, convalescent stage, আর rise of all the three antibodies হচ্ছে post vaccination। ঠিক আছে, তাহলে শুধু টাইফয়েডে টাইফিতে কি হচ্ছে টিও আর টিএইচ বাড়ছে, টিওর সাথে এইচ বাড়লে একটা প্যারাটাইফি এ, বিএইচ বাড়লে প্যারাটাইফি বি। অনলি টিও অ্যান্টিবডি হচ্ছে রিসেন্ট ইনফেকশন, টিএইচ অনলি বাড়লে হচ্ছে কনভালেসেন্ট স্টেজ। রাইজ অফ অল থ্রি টিএইচ এইচ বিএইচ অ্যান্টিবডিজ হচ্ছে পোস্ট টিএবি ভ্যাকসিনেশন। ফলস পজিটিভ কিসে কিসে হতে পারে Widal টেস্টে may occur due to anamnestic response in reference to transient rise of titer due to unrelated infections like malaria and dengue who have had prior enteric fever, persons with inapparent infection or with persons with prior immunization. False negative early stage of illness এ, কারণ আর্লি স্টেজে আমরা শুধু ব্লাড কালচার দেখি, তখন ফলস নেগেটিভ পেয়ে যাব, তারপরে হয়তো সেকেন্ড উইকে আমরা হয়তো অ্যান্টিবডি পজিটিভ পেতাম। লেট স্টেজে আফটার ফোর্থ উইক তখন স্টুল আর ইউরিয়ান দেখার কথা, and patients on antibiotics and due to prozone phenomena which is antibody excess. This is removed by the serial dilution of the sera. O agglutinins appear early and disappear early, recent infection. H agglutinins appear late and disappear late. O antibodies হচ্ছে serotype non-specific. They are raised in all the infections Typhi, Paratyphi A or B. H antibodies are specific. BH antibodies, TH, AH and BH antibodies are raised in Typhi, Paratyphi A and B respectively. Other antibody detection tests such as Typhi dot test. A 50 kilodalton outer membrane protein antigen is used. It uses a dot ELISA format to detect the both IgM and IgG separately after 2 to 3 days of infection. Ideal Tubex test, O9 antigen used, and IgM dipstick test, ELISA and dot blot assay. আর মলিকুলার মেথড হচ্ছে পিসিআর করে আমরা ফ্ল্যাগেলারিন জিন দেখি। আদার নন স্পেসিফিক টেস্ট হচ্ছে নিউট্রোপিনিয়া, এলএফটি, এগুলো অতটা নয়, ইম্পর্টেন্ট নয়। Carriers, how to detect the carriers, because we have to also identify the carriers because they will shed this bacteria into the stool and urine and cause environmental problem in the environment where the contaminated food and water will take place. Culture by stool and bile culture, fecal carriers or urine culture, urinary carriers. Detection of VI antibodies, tube agglutination test is done by using Salmonella typhi suspension carrying the VI antigen. A titer of more than 1:10 is considered as significant. Sewer swab technique, filtration, sewage থেকে নেব। Treatment, prompt administration of appropriate antibiotics prevents severe complication, reduces the mortality, depends on the susceptibility of the strains. Generally, third generation cephalosporins like ceftriaxone is a drug of choice, 1 to 2 gram per day, IV for 10 to 14 days. Azithromycin is given, alternative drug for empirical therapy. Fluoroquinolones, because of increased drug resistance, it should not be given empirically. ঠিক আছে, empirically সবাইকে কিন্তু প্রথমে দিবি না। ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে azithromycin বা cephalosporins. If a ambulatory patient comes to you on an outdoor basis, what will you give? Azithromycin or ceftriaxone? কি দিবি? azithromycin। ceftriaxone তো আইভি, তুই পেশেন্টকে বলবি যে আপনাকে রোজ চ্যানেল করে দেবো আইভি ceftriaxone দেবো, azithromycin দেবি।
ড্রাগ রেজিস্ট্যান্টের জন্য ফ্লোরোকুইনোলোন কিন্তু দেবো না। এই যে নরফ্লক্সটিজেড, ওফ্লক্সাসিন আমরা রেগুলারলি খাই না, they should not be used, the fluoroquinolones, because of increased drug resistance. Okay, chloramphenicol were used. Treatment of carriers are ampicillin or amoxicillin plus probenecid given for 6 weeks. Multi-drug resistant, these are resistant to chloramphenicol, ampicillin and cotrimoxazole. Fluoroquinol resistance is done due to these mutations in the gyrase A and PARC genes. Resistance to ceftriaxone is very rare. Both ESBLs and ampicillin C beta lactamase producing Salmonella typhi has been detected. ESBL মানে extended spectrum beta lactamase. তাদের যাদের যেইগুলো জিনগুলো থাকে তারা becomes resistant to ceftriaxone. Prophylaxis, control of the reservoir, proper sanitation and vaccine. Control by early diagnosis and treatment, disinfection of the stool and urine soil clothes with 5% cresol, 2% chlorine or by steam sterilizer. Follow-up examination of stool and urine culture to detect the carriers. Control of carriers, early detection of the carriers by stool and urine culture or by detection of the VI antibodies. Effective treatment of the carriers by ampicillin or amoxicillin plus probenecid for 6 weeks. Sanitation, protection and purification of drinking water supplies, hand washing and improvement of basic sanitation, promotion of food hygiene and health education. Vaccine, Salmonella typhi vaccines also an important question for the theory. Immunization is given in the following protection situations. Travelers going to endemic areas, এই সমস্ত গঙ্গাসাগর মেলা বা এগুলোতে, household contact, school children and people living in endemic areas. কি দেওয়া হয়? Parenteral VI polysaccharide vaccine, purified VI capsular polysaccharide antigen derived from Salmonella typhi strain. Dosage is single dose given intramuscular or subcutaneously. They give a protection for 2 years, booster every 2 years. Age more than 2 years of age. VI AREPA, VI antigen is conjugated with recombinant Pseudomonas aeruginosa exotoxin A, can be given to children less than 2 years. Typhoid vaccine, this is an oral live attenuated vaccine. This is a stable live attenuated mutant of Salmonella typhi strain Typhoid 2.1a. The GAL-E mutant that lacks the enzyme UDP galactose 4 epimerase. This multiplies for some time, initiates the immune response but self-destruct after 4 to 5 divisions. Indicated only after 6 years of age. The typhoid vaccine, oral live attenuated vaccine, is given only after 6 years of age. These are given as enteric coated capsules before food on alternate days 1, 3, 5, 7 with booster dose every 5 years. The protective immunity starts after 7 days of the last dose and lasts for 4 years. 4 দিন দেওয়া হয়, 1, 3, 5, 7, 5 দিন 5 বছর পর booster days, and immunity starts after 7 days of the last dose and lasts for almost 4 years. Okay. Parenteral TB vaccine, this is a heat-killed whole cell Salmonella typhi, Paratyphi A and B vaccine. এটা ইউজ হয় না due to side effects. Non-typhoidal Salmonella, this is not that important. Mainly GI manifestations করে. However, up to 8% of the patients with non-typhoidal Salmonella gastroenteritis develop into bacteremia and can lead to either endovascular infection or seedling to various organs, leading to metastatic infections. Risk factors, most common being Salmonella cholestaris and Salmonella Dublin. Infants and elderly people with immunocompromised are at risk. HIV and other conditions with low immunity and with pre-existing valvular heart disease. In a patient with diagnosis with 15 days of fever, second week, Widal antigen, antibodies against carrier VI antigen. Important maximum short notes এখানে আসে. These are obligate aerobic fastidious small gram-negative coccobacilli. Brucellosis is a primarily zoonotic disease affecting various domestic animals like sheep, goat or cattle. Human infection only associated with occupational or domestic exposure to infected animals or their products. Brucellosis family Brucellosis, and important nomen species associated with human infections are Brucella melitensis, pathogenic to sheep, goat and camel. Man is also a susceptible host. Abortus, cattle and pig. Swiss pigs. Canis হচ্ছে dogs.
দুটো অ্যান্টিজেনিক স্ট্রাকচারে two major types of lipopolysaccharides are present. Militances, M antigen is predominant, abortus, A antigen is predominant. Okay. Transmission. This is from infected to animals to man by various modes like direct contact with abradeds of the abraded skin or mucosa with the infected animal tissue, blood, urine, vaginal discharge or placenta, foodborne, unpasteurized milk or dairy products or undercooked meat. This is very important. Airborne, inhalation of dust or aerosols in the infected cow shed or slaughterhouses, and person to person, breast milk or tissue transplantation or blood transfusion. তাহলে direct কিভাবে হয়? একটা হচ্ছে direct contact of the abraded skin or mucosa with infected animal tissue, foodborne due to unpasteurized milk or dairy products or undercooked meat, airborne, inhalation of dust or aerosols in infected cow shed or slaughterhouses. From initial site of infections, organs spread to the bloodstream infection causing bacteremia. Organs involved in the reticuloendothelial system mainly. Pathogenesis is not that important. Classical triad, clinical manifestations, profuse night sweats, arthralgia and hepatosplenomegaly. Typhoid-like illness and undulating fever. Typical remittent course, and in between the febrile periods, the patient will be, there will be afebrile periods. So this is also known as Malta fever or Mediterranean fever, and the key word হচ্ছে এখানে undulating fever. ওইখানে ছিল টাইফয়েডে কি ছিল? রিলেটিভ ব্র্যাডিকার্ডিয়া আর স্টেপ ল্যাডার প্যাটার্ন, এখানে হচ্ছে undulating fever. আর কোথায় কোথায় এফেক্ট করে? মাস্কুলোস্কেলেটাল সিস্টেম, ভার্টিব্রাল osteomyelitis, septic arthritis. Other non-specific symptoms are pain, headache, diarrhea, etc. This is a zoonotic disease. Prevalence. Sources of infection হচ্ছে infected animals excreting the organisms of urine, milk or placenta and contaminated animal products. Occupational risk for the farmers, shepherds and butchers যারা এই সমস্ত জায়গাতে কাজ করেন. Specimen, blood and bone marrow. Blood culture is done by the Castaneda's biphasic media, BHI broth and agar. Automated techniques such as bacteria or bacterial. Culture smear করে আমরা gram negative non-motile coccobacilli পাবো. Bacterial gram stain gram negative coccobacilli. আর আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে অটোমেটিক সিস্টেমে ভাইটেক দিয়ে করা হয়. These are catalase and oxidase positive. Serological test, standard agglutination test detects the IgM, antibody test to detect the IgG antibody, 2-ME test and ELISA. This is the gold standard. Agglutination test is the gold standard serological test. Tube agglutination test is done and detects the antibodies against the LPS antigen of Brucellosis abortus. Brucellosis in animals হচ্ছে কিভাবে করে, জাস্ট নামগুলো মাথায় রেখো. মিল্ক রিং টেস্ট, Rose Bengal card text and detection of antibodies in infected milk. Treatment, gentamicin is given for 7 days plus doxycycline for 6 weeks. Streptomycin can be given alternative to gentamicin. WHO regimen in adults, rifampicin for 6 weeks plus doxycycline for 6 weeks. Relapse of the treatment or failure occurs in 5 to 10% of the cases. For CNS involvement, ceftriaxone is added to the regimen and treatment prolonged for 3 to 6 months. Prevention of animals, infected animals are slaughtered. Vaccine, live attenuated vaccine using Brucellosis abortus 19 strain for cattle and Brucellosis militansis Rev1 strain for sheep and goat are available. এই infected animals দেরকেও vaccination করা হয়. General precautions in humans, preventions are use of pasteurized milk or properly cooked feed, use of protective measures to prevent direct contact with the animals, and vaccine using the live attenuated Brucellosis abortus 19BA available for the humans. Next is spirochetes, Leptospira. This is very important. The spirochetes are thin, flexible, elongated, spirally coiled helical bacteria. Spiral meaning coil and chitin means hair. Most of the spirochetes are saprophytes. Only 3 of them are major human pathogens: Treponema, Borrelia and Leptospira. Okay? কোন কোন spirochetes গুলো ডিজিজ করে? Treponema, Borrelia and Leptospira. The spirochetes are the gram-negative bacilli.
The cell wall differs from the other gram-negative bacilli in the presence of endoflagella. These are thin, flexible, elongated, spirally called helical bacilli. Motility, this endoflagella are responsible for various motility like flexion extension type, corkscrew type motility and translatory type motility. It's Borrelia, Treponema and Leptospirosis. Pathogenic spine. Answer. Treponema pallidum causes syphilis, pertinue causes yaws, syphilis by transmission or by sexual contact, pertinue endemicum and caratium cause endemic syphilis by direct contact. Among Borrelia, Borrelia recurrentis causes relapsing fever, louse bone, and Borrelia dattoni and Hamse causes relapsing fever endemic tick bone. Borrelia burgdorferi causes Lyme disease, Borrelia vincenti causes Vincent angina. This chart is very important. This is asked in Viva. Please take a screenshot of this and বইতেও থেকে এটা থেকে পড়বি, ঠিক আছে? Pathogenic, what are the pathogenic spirochetes and what are the diseases caused by them? Okay. Treponema and Borrelia. Treponema pallidum causes syphilis by sexual contact. Pertinue and causes yaws. Endemicum causes endemic syphilis and caratium causes pinta by direct contact. Among Borrelia, Borrelia recurrentis causes relapsing fever. Dattoni and Hemsing cause relapsing fever endemic tick bone. And recurrentis chilo louse bone. Burgdorferi causes Lyme disease and Vincenti causes Vincent's angina. Leptospira, rodent urine, leptospirosis. Okay. Leptospira is antigenically complex, complex of two species, Leptospira interrogans and biflexa. Both can be further classified into various serovars and serogroups based on this lipopolysaccharide antigens. Mode of transmission. Direct human to human transmission does not occur. Indirect contact, water, moist soil and wet surfaces contaminated with animal urine, or direct contact, urine and products of parturition, placenta or infected animals. The source of rats, dogs, cattle and pigs, common in the rainy and post-monsoon period. Risk factors such as low socioeconomic status, urban and rural slum areas, rainfalls and floods where urine যেখানে rats, dogs and cattle and pigs এর urine যেটা মিশে যাচ্ছে জলে সেইখানে, and occupational exposure. 3 R's very important: exposure to rodents, rainfall and rice field. So the farmers going to rice fields during the rainfall season with exposure to rodents, they are very susceptible. Incidence 0.1 to 1 per 1000 per temperate climates. During the outbreak, the incidence may raise to about 100 per 100,000. In India, Andaman and Nicobar, Gujarat, Kerala, Dadar, Haveli, এইসব জায়গাতে হয়. Two distinct phases of pathogenesis হয়. First phase, septicemic phase. After entering through the mucosa, conjunctival or oral or abraded skin, the Leptospira interrogans spill over to the bloodstream and then disseminate hematogenously to various organs. They cause vascular damage. The spirochetes can be found in the walls of the capillaries, medium and large-sized vessels. The exact mechanism of vascular damage is not clear. Penetration and invasion of the tissues is due to the active motility and release of the hyaluronidase. Second phase, immune phase. As the antibodies develop, the spirochetes disappear from the blood. Antigen and antibody complexes are deposited in various organs. Renal colonization হয়. Incubation period হচ্ছে 1 to 30 days. Mild anicteric febrile illness or Wales disease. First stage, septicemic, fever, myalgia, headache, conjunctival confusion, subsfusion, abdominal pain, pharyngeal erythema, vomiting. Second stage, meningitis, uveitis, chorioretinitis, rash, fever, peripheral neuropathy, and Wales disease, high grade fever, liver, jaundice, and raised liver enzymes, hemorrhages like pulmonary hemorrhage, petechiae and purpura, conjunctival hemorrhage or GI hemorrhage. First stage, mild illness, serum IgM is absent. Second stage present. These are in the first stage susceptible to the antibiotics. Second stage they become refractory to the antibiotics. In Wales disease,
Isolation from blood and CSF, IgM is absent, second stage present. Same এটাও first stage হচ্ছে susceptible to the antibiotic, second stage becomes refractory to treatment. How to diagnose in laboratories? The specimens are CSF, blood and urine. Microscopy, dark ground বা phase contrast microscopy with silver impregnation technique. শুনছিস? This reveal dark ground microscopy reveals spirally coiled bacilli with characteristic hooked ends resembling like the umbrella handle. এই যে ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপিতে, ঠিক আছে, এরকম ছাতার বাঁটের মতো। Culture condition 30 degrees Celsius for 4 to 6 weeks in AMGH media. Serology, IgM antibodies appear early within 1 week of illness. They reach peak levels in the 3rd or 4th week and then decline slowly and becomes undetectable in within 6 weeks. IgG টা পরে আসে, appear later than IgM, reach peak level after few weeks of illness and may persist at low level for years. Serology for antigen detection, ELISA detects the IgM and the IgG separately. Leptospirosis assay detects the IgM antibodies. Immunochromatographic test detects the IgM and IgG antibodies separately. It's immunochromatographic test. Serovar, এটা তো অত তো দরকার নেই কিছু। Molecular methods, PCR, treatment. Mild leptospirosis, oral doxycycline is given 100 mg twice a day for 7 days. Alternatively, amoxicillin can also be given. Severe leptospirosis, drug of choice হচ্ছে penicillin. Alternatives হচ্ছে ceftriaxone বা cefotaxime. Vaccine, the whole cell vaccines containing specific serovars or leptospira are available in many countries. Prevention, chemoprophylaxis, doxycycline, short-term exposure, general sanitation, rodent control, avoidance of swimming in contaminated places, or health education. Borreliosis টা অতটা দরকার, আচ্ছা, endemic হবে। Relapsing fever, characterized by recurrent episodes of relapsing fever and non-specific symptoms. Relapsing fever হচ্ছে দুই ধরনের, epidemic relapsing fever and endemic relapsing fever. Epidemic is caused by Borrelia recurrentix and transmitted by louse. Endemic is caused by Borrelia species other than Borrelia recurrentix such as Dattoni, Hemsey and Tudicate. It is transmitted by tick. Mode of transmission হচ্ছে vector borne. Epidemic হচ্ছে transmitted by human louse. Borrelia are introduced by crushing of the louse by scratching and deposition of numerous spirochetes on the abraded skin and mucous membranes. Endemic rheumatic fever is transmitted by the bite of an infected tick, Ornithodoros species. Pathogenesis, সেখান থেকে inoculated site থেকে Borrelia spreads করে যায় rapidly, causing bacteremia and fever. The surface antigens frequently undergo antigenic variation. Each time new antigens are produced and they evade the host immune system, leading to repeated bacteremia and recurrent febrile episodes. Incubation period is about 7 to 8 days. Recurrent febrile episodes lasting for 3 to 5 days, occurring intervening with afebrile periods of 4 to 14 days. Hemorrhages like petechiae, epistaxis, blood in sputum. Neurological features like meningitis, seizures, focal deficits, paraplegia and psychosis. Microscopy stained by Wright's and Jimsa stain. Direct fluorescent antibody test using the monoclonal antibodies. Dark ground or phase contrast microscopy demonstrate the motile spirochetes. This is poorly gram negative. Culture, Borrelia microscopy করা যায় না. Serology is done for detection of the antibodies. ELISA and indirect fluorescence assay. Molecular methods, multiplex real-time PCR targeting the 16S ribosomal RNA and GLPQ genes. Anti-treatment কিভাবে দেব? Same, doxycycline by erythromycin, drug of choice for relapsing fever. Recommended schedule for a single dose for epidemic rheumatic fever and 7 to 10 days for endemic relapsing fever. Lyme disease, Borrelia burgdorferi. Rodents are deer at the main reservoir, widespread in USA but other parts of the EU থেকেও পাওয়া যায়। কিসের জন্য হয়? Transmitted by the tick bite.
Stage 1 এ হচ্ছে early localized infection, annular maculopapular lesion at the site of the tick, erythema migrans. Then stage 2 তে early disseminated infection. Stage 3 তে হচ্ছে late persistent infection, arthritis of the large joints lasting for months which may be refractory to the treatment. Isolation of Borrelia burgdorferi, culturing specimens like skin lesions in a special medium like BSK media. Molecular method, PCR detecting the specific DNA sensitive in joint fluid. Common gene targets 16S ribosomal RNA, FLAB and OSPA genes. Joint fluid WBC count mere jabe, elevated polymorphonucleus cells, and CSF will show lymphocytosis. Treatment of Lyme disease, for all the stages oral doxycycline হচ্ছে drug of choice. মোটামুটি আমরা প্রতিটা স্পাইরোকেটেই দেখছি ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ডক্সিসাইক্লিন, এক্সেপ্ট ফর চিলড্রেন হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন দেওয়া হয়। ট্রিটমেন্ট স্কিন লিশনসের জন্য 14 ডেজ আর আর্থ্রাইটিস হলে 30 to 16 ডেজ। সিএনএস বা সিভিএস ইনফেকশন হলে সেফট্রাক্সন ফর 14 to 28 days. Now coming on to this, Brucella melitensis is commonly found in goat. Malta fever is also called undulating fever. Whale disease is caused by Leptospira interrogans. Okay.